Hello everyone, you are watching RDX Goa's News Bulletin with me Sangeeta Hiroji. To begin with, let's take a look on today's headlines. Tejpal remanded 12-day judicial custody till charge sheet is filed in the case. BJP Mahila Morcha condemns the attack on Vishnu Suryawagh. And Arvind Kejriwal will be the next Chief Minister of Delhi, swearing-in ceremony to be held on 26 December. Now the news in detail. The founder-editor of Tehelka News magazine, Tarun Tejpal, remanded 12-day judicial custody on Monday. Tejpal, who was remanded to the judicial custody after crime branch official told the GMFC court that he was no more required in the police custody. The prosecution has sought further judicial custody of Tejpal till charge sheet is filed in the case. BJP Mahila Morcha have condemned the attack on Vishnu Suryawagh. The attack could be a trap of opposition, alleged Kunda Sodankar. She was speaking at the press conference of BJP Mahila Morcha at Panjim. She even criticized Aruna Wagh for alleging BJP and using low standard language at the public meeting held at Goa Vela. Aruna Wagh is a central government servant and she don't have any right to interfere or take public meeting on the political background, she added. Vishnu Wagh चेर जाल्ल्या हल्ल्याचो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा निषेध करता. जी घटना घडलेली आसा ती योग्य ना आणि एक घटनेची चौकशी करून हेतून जे कोण दोषी आसा तांकां शिक्षा करची अशी आमी मागणी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चान आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन केल्ली आसा आनी आमकां खात्री आसा की आमचे मुख्यमंत्री चौकशी करून दोषीचेर कारवाई करतलेच आणि ऑलरेडी एका व्यक्तीक म्हाका दिसता अरेस्ट केल्लो आसा. पूण हेच्या फुडें वचून आमकां एक सांगपाचें आसा की सांतांद्रेचे आमदार विष्णू वाघ हेंच्यो ज्यो पत्नी आसा त्यो आमच्या गोंयच्या माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर तशेंच आमची जी पार्टीचे पदाधिकारी आसा हेंचेर नाका आसलेले आरोप ती करीत आसा हेचोय आमी निषेध करतात. ती आरोप करता आसतना जी भाशा वापरता हेजो एक महिला म्हणून ह्या भाशेचो तिणें विचार करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कित्याक ती एक सामान्य महिला नसून एक आमदाराची पत्नी आसा हे तिणें लक्षांत दवरपाक जाय आनी ती जी भाशा वापरता ती वापरतना तिणें ते भाशेचो योग्य वापर जाता काय ना हें पळोवपाक जाय. कित्याक ती जी भाशा वापरता ही एके महिलेच्या तोंडान सोबाना अशें आमकां दिसता आनी आमी ती जी वापरता हे भाशेचो आमी निषेध करता. काल तिणें एक सांतांद्रेन एक सभा घेतली आनी जे सभेक प्रेसा प्रमाणे 400 लोक सुमार उपस्थित आसले. हेतून म्हाका दिसना की भारतीय जनता पार्टीचे कोणूच थंय आसले म्हणून. जे लोक आसले हे सगळे काँग्रेसीचे पडलेले खंयचे तरी गुंड धरून हाडून थंयसर सभा घेतलेली आसा. ह्या पद्दतीन अरुणा वाघ हे करता की तिणें इतलें लक्षात दवरपाक जाय की आपूण सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा म्हणून एम्प्लॉई आसा. शी कॅन नॉट एक्चुअली गॉन एनी व्यासपीठाचेर ती वचपाक काम करपाचें तिणें काम सोडपाचें पॉलिटिक्सच करून आणि जर तिका ते करून गव्हर्नमेंट आणि ती ज्या पद्धतीची भाषा उलयता न्ही एका राज्याच्या सीएमाचेर ही भाषा एक्चुअली हे भाषेचो सगळ्यांनी निषेध करपाक जाय. आणि जर तांकां कितें तरी आपले मत मांडपाचें आसा विधिमंडळाची बैठक आसा त्या विधिमंडळाच्या बैठकीन आमी म्हणून परिवर्तन गोंयांत जाल्लें आसा आनी तितून सांतांद्रेचो मतदार आमी निवडून हाडलेलो आसा हे ते अरुणा विसरता काय कितें. म्हणून आमकां एक अशें म्हणपाचें आसा की जे कितें आरोप तूं मुख्यमंत्र्याचेर करता आनी आमच्या पदाधिकाऱ्याचेर करता हे तेणें करपाचें बंद करपाक जाय. जर तुजे कडेन कितें खरेंच हें आसा की मुख्यमंत्री आनी हें आसा आमी चौकशी करता. चौकशी जावन कोण तितून दोशी आसा तें कळटलें आनी दोशीक शिक्षा ही जातलीच अशें म्हाका दिसता. तेन्ना मुख्यमंत्र्याचेर आनी भारतीय जनता पार्टीचेर जे कितें आरोप जाल्लेले आसा हे अरुणा एज अ महिला आनी जी भाशा ते उलयता ही भाशा तेणें बंद करपाक जाय अशें आमकां दिसता. It looks like clearly, being a political party people, we can say that it is just a face given, that Kirtan Mahotsav is a face given to actual NCP program. He made it clear that he has already made it clear that he is not going for the program. He has already cancelled 2 programs which were already scheduled on that day. तुम्ही म्हटले की आता NCP कॉन्स्पिरसी केल्या आणि वो अटॅक घडवून हाडलो म्हणून
तुम्ही म्हटलं आता जाऊ शकता म्हटलं. जाऊ शकता. Aam Aadmi Party leader Arvind Kejriwal met Delhi Lieutenant Governor Nazim Jung and gave a letter expressing readiness to form the government. The swearing-in ceremony will take place at Ram Leela Maidan on 26 December. The party took the decision to form the government at the meeting of Political Affairs Committee after analyzing the result of public referendum it had carried out in the last few days on the issue. Arvind Kejriwal, who led a debutant party to the spectacular victory in the polls, winning 28 seats in the 70 members assembly, will be Chief Minister of Delhi. More news will follow after a short commercial break. जी फुलां काल देवाच्या पायाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. कुडीन येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and mud cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine, one-up lounge bar at Amonkar's Boutique Hotel. Let's celebrate Christmas with a difference. Unlimited dinner buffet on 25th December for just ₹499. Food only. Special wines at discounted rates. Be the lucky one to dine with us for the Christmas and get chance to win an exciting prize. Amonkar's Boutique Hotel, DB Bandorkar Road, Miramar, Panjim. For reservations, call 0832-246-5018. Boutique Hotel. अल्लाह वाली. ईश्वर दर्शन ट्रस्ट तुमच्या मुखार प्रस्तुत करता महानाट्य सबका मालिक एक है. 182 कलाकार, 6000 चौरस फुटांचे 2 मजली भव्य नेपथ्य आणि म्होवाळ संगीतान नटलेली प्राणप्रिय साईबाबाच्या चरित्राचेर आधारलेली महान नाट्यकृती सबका मालिक एक है. महाराष्ट्रान गर्दीचो विश्व विक्रम स्थापित करपी हे महानाट्य आता म्हापसा शारान श्री बोडगेश्वर देवाच्या आंगणान 25 डिसेंबर ते 29 डिसेंबर मेरेन सद्दां सांजेच्या 7 वरांचेर. हाय नीना, कसलो विचार चल्ला? हाय, विचार करताले म्हज्या इश्टाच्या वाडदिवसाक ताका कितें भेटवस्तू दिवं.
हातून विचार कसलो इमोशन्सान वच ते साबार तरेचे भेटवस्तू तुका मेळटले आणि दर एक खरेदीचेर एक गिफ्टूय आसा आणि इतलेच न्हय बँकॉक सुद्धा वचपाचो चान्स आसा. खरें? चल तर खंय? इमोशन्स पिंटवाडो कांदोलीम. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. Ex-Chief Minister Luisino Falero said the party at Delhi had given him a lot of responsibility. Hence, he is not interested in contesting upcoming Lok Sabha election. Right now, I have been given a responsibility of 7th state, he added. Sanjay Manoli reports from Panjim. I think I have said it so many times that I have never asked for any ticket, nor I am interested, because I have got so much of responsibilities in Delhi given by my party. So in view of those responsibilities, I feel that there should not be any question of me contesting these elections. And there are so many people now waiting. Bridegrooms are there, they have already stitched new suits, got the makeup artist, and they are waiting for election. So I don't want to those who are sitting MPs and others, I don't want to deny them or deprive them of the right to have a. Well, that question doesn't arise because party has already taken a decision to give me the responsibility of 7 states. It is a lot of responsibility. Normally we used to have 1, 2, 3 states, not 7 states. So, but at the same point, the local state Congress party has also suggested your name. No, I am very grateful to them because they thought about me, even though I had been serving my party at the national level for the last more than 5-6 years. And don't forget, my heart is in Goa. And my roots are in Goa. I love Goa. But I love the people of Goa. And they have thought about me. I am grateful to them. I thank them for their generosity, but I am already working at the national level. So you see, it's a lot of responsibility. But if party just now we finished the elections of Mizoram. Earlier I was there in Karnataka. So I don't know what my party will give the responsibility. I am a soldier of the party. So I'm sure the General Secretary in charge of the state, because each state has got General Secretary in charge, will look into the matter and will take necessary. If party high command says that you should fight the elections. Party High Command has just given me additional responsibilities. So this is an additional. This may be additional. So 7 states. I'm just telling you. You see, looking after 7 states is a lot of responsibility. But it's given, sir. We still want to. And just now one state went for elections. Earlier some states had gone for election. Maybe at the time of parliamentary elections, more states will be also going for the assembly elections. So it's a lot of responsibility. No, sir, but and since I am serving the party at the national level, so I don't want to shirk in my responsibilities. And by the grace of God, I had been always having good successes at the national level. Poinginim Karanso ek vote opposed the land acquisition for the upcoming industrial estate at Poinginim carried out by GIDC. People of Poinginim in the large number protested outside GIDC complex. Sanjay Manoli reports from Panjim. मळार आमी शेत भात रोयतालीं, गोरवांक बकऱ्यांक चरतालीं.
आमकां ती सुवात जाय, कोणाक दिवंक जायना. आमगे भुरगीं बाळां कितलीं वर्सांनी आमी रोयताय खाताय. बुटी येयली तेन्ना आमी मळार गेलीं, मळार रावलीं बसचेर. आतां बुटी येयली आमी खंय वयतलीं? तें मळ कसलें केलें तुमी? आमी खंय रावची पडलें? आमगे भुरग्यां फाल्यां परदेसाक गेल्या, फाल्यां येतले खंय वयतलीं? कशें कितें करपाचें सांगात, तुमी सांगात. मागे पाय माय सगळे संवसार रोयताली रानां आनी हातालीं, अजून लगून हातालीं. म्हळ्यार आतां मागे पाय माय काबार जाली, आमच्यान जायन जालें रोवपाक. म्हण तें येस कसो जावप आतां? आमी वयर वयता खंयच्यान, कितें हाडटा खंयच्यान, कितें रोयता खंय? म्हणटून आमगे इतलें संवसार काबार केलो. थिंगेर जाल्यार आनी सारकी फाटल्यान सोद आहा ती खंय वयतली? त्या संस्थेन खंय वयचें पडलें. दोंगरार काय जागा आहा? दोंगर सगळें हें वचोन खंय वयता सोद? आनी खावपाक उदक पिवपाक बांये बिये वयता सगल्यो, खंयची उदक पितली? आं आनी हांव कांय ना. व्हडल्यान केलो तें कांय ना. त्या सोस्पिडी ल्हान भुरग्यांक खंय वचपाचें? पूण एक हें केलो आहा, एस्टॅब्लीश केलो आहा. अकॉर्डिंग टू देम they have given a report that up to 2020-2021 no land or sheds are required for ITC, for industrial estate. This आता म्हाका इतले हे रेकमेंडेशन टास्क आसतना परतून आनेक पाटी पैंगीण इंडस्ट्रियल एस्टेट सेटअप करपा फाटल्यान कोणाले वेस्टेड इंट्रस्ट आहाय ते आमकां बरी खबर ना. आतां इट इज रियली वेस्टेड इंट्रस्ट because there is absolutely no need for another industrial estate. Right 10 kilometers lagging anek आमची काणकोण इंडस्ट्रियल एस्टेट आहा, that is already sick and dying. सांगपा म्हणल्यार म्हाका दिसता इंडस्ट्रियल इस्टेट जाल्यार आमकां काणकोणा आतां रायट नाव इज नॉट नेसेसरी अशें म्हाका दिसता. कारण आमकां जायतें जाय काणकोणाक चोवपाक गेले जाल्यार. डेव्हलपमेंटूय आमच्या काणकोणाक कांयच ना, ओन्ली बिल्डिंगां आनी येयली म्हणून तें डेव्हलपमेंट जायना. म्हणटच आमची जी ग्रीनिश एरिया आसा ती म्हणटा सेव द नेचर, सेव द वर्ल्ड ऑर सेव द फ्रॉग अशें म्हणून आमकां म्हणटा. पूण आयज चोवंक गेल्यार आमी ते सगळे ग्रीनिश तें पळय कितें आसा तें काबार जायत गेलां. आनी आयज ही झाडां जी आसता ती आमकां कार्बन डायऑक्सायड दिता आनी आमी ऑक्सिजन घेता. म्हणजे इतलें पॉल्युटेड एअर मागीर जातलें की आमच्यांनी ऑक्सिजनच घेवंक जावचें ना. दुसरे वाटच्यान एक नदर माल जाय हॉस्पिटल आमकां आतां ह्या भयणीन सांगले ते भशेन एक बरें हॉस्पिटल ना. हॉस्पिटल व्हडलें बांदलें आसा, तातूंत सुविधा सारकी मेळना. कितलीं वर्सां जालीं आमी त्या हॉस्पिटला फाटच्यान दोतोर मागता, तेजी सुविधा इम्प्रूव जावची म्हूण मागता, पूण आजून कांय जालें ना. News will follow after a short commercial break. In 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansulem, Konkon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterer. Hello everyone, I am Arya Ambekar. I wish you all a Merry Christmas and a very happy and prosperous New Year from Vishwakamal Travels, Vishwatech Electronics, Deep Kamal Advertising and Ved Fitness and Beauty, Honda, Goa. Link Point, Advertising, Communication, Designing.
Offers for audiovisual production support. Advertisement films. Corporate profile. Documentary. Weddings, conference recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting equipment hire. Call 9850089429. 750-7390960. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजी आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो Welcome back. Goa Agriculture Department felicitated the farmer with Best Farmers Award at Taluka level for the great work done by farmers in the agriculture sector. These farmers were felicitated at the hands of Speaker Rajendra Arlekar. Sanjay Manoli reports from Panje. गोंयच्या सरकारान कृषी ह्या व्यवसायाक किंवा कृषी ह्या एकंदरीत परंपरेक एक वेगळी उभारी दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आणि ताचो परिणाम म्हणून कृषी रत्न, कृषी विभूषण आणि कृषी भूषण अशे 3 पुरस्कार राज्यस्तरावेल्या उत्कृष्ट कृषकाक जे शेतकार भावाक भयणीक दिवप अशें ठरोवन ताची कार्यवाही केल्ली आसा आणि आयचो कृषक दिन आसा त्या दिसाच्या निमतान हे सगळे आमचे शेतकार भाव आसात तांचो सन्मान जाता, तांचो गौरव जाता. हो शेतकाऱ्यांचो देश आसा. आमच्या परंपरेन बलराम जयंती जी आसा त्या बलराम जयंती खरें म्हणजे कृषी दीस खरें म्हणजे तो ह्या आमी मानतात की हांगासरलो जो खरो कृषक जावन गेलो स्वताच्या खाण्याचेर नांगर घेवन तो भगवान बलराम ताणें हांगासर शेतीक जे पद्दतीचे एक वेगळो आयाम दिलो तो खरें म्हणजे कृषी दिन. आता मध्यंतरीच्या काळान आमच्या अनेक राजकारण्यांच्यो जयंत्यो किंवा मयंत्यो हे तो दीस मनोवपाचें आमी सुरू केल्लें आसा. कांय हरकत ना त्या दिसाच्या निमतान तरी आमी आमचे शेतकार भाव आसात तांची याद करप, तांच्या खातीर कितें उलोवप, भाशणां करप. दुसरे दिसा विसरले जाता पण त्या दिसा भाशणां करप आनी घरा वचप. हे पुरस्कार जे दिवपाचे आसा दितात ताचे फाटली भावना आमी समजून घेवपाक जाय. ताच्या फाटली भावना इतलीच आसा की त्या पुरस्काराची रक्कम कितली, ते प्रशस्तीपत्र किंवा सर्टिफिकेट दिल्लें आसा ताची किंमत कितली हाचो विचार करपाची गरज ना. परंतु तो जो शेतकार भाव आसा, ती जी आमची भयण आसा ती शेतान राबता, ते राबपाचें आसा, तेजे कश्ट आसात, त्या कश्टाची दखल कोणे तरी घेवप ही ताजे फाटली भावना आसा. सगळेच जाण तशे कश्ट करीत असतात पण जाणे विशेष कष्ट केले आणि त्या कष्टाचे फळ ताका मेळ्ळें आणि ताजें उदाहरण दुसऱ्यां समोर उरलें हे महत्वाचें आसता.
आणि म्हणून अशा लोकांचा सत्कार करप, त्या लोकांची दखल घेवप हे गरजेचे असता. The Goan Welfare Association of Qatar donated rupees 2,60,000 to new retreat center that will be built in Old Goa and a check of rupees 60,000 to orphan children suffering from HIV who have been looked after by Caritas Goa. Goan Welfare Association President Simon De Silva handed over the check to the Archbishop Philip Neri. Association President Simon De Silva, former Chief Minister and member of CWC, Luisino Filero, Father Valrino Vaz, Father Mervic Fernandez and GWA official were present. Sanjay Manoli reports from Panjim. Qatar for their generosity shown towards our Cruz dos Milagres Spiritual Renewal Center and the Caritas. The Cruz dos Milagres Spiritual Renewal Center is supposed to be a place where our people can go for retreats, seminars, spiritual and faith formation programs. The help given to Caritas Goa will go a long way to help Caritas in various projects in favor of the poor, the needy and the marginalized in Goa. We convey our deep thanks to the members of Goan Welfare Association in Qatar and wish them, and especially Simon and his close collaborators, a truly grace-filled Christmas season and a joyful New Year. I am so happy and so grateful to Simon De Silva of Goan Welfare Association in Qatar. They had been doing yeoman's service to help back the needy in Goa. Even though they are in Qatar, Doha, Qatar, their roots are deeply embedded on the red soil of Goa. So I see them every year giving whatever donations to the needy causes in the state. Earlier used to give mostly to Caritas, then which is that Cavelosi and La de Santa Teresina. He even once gave money for the old age. Before we wind up, here is the recap of the headlines. Tejpal remanded 12 days judicial custody till charge sheet is filed in the case. BJP Mahila Morcha condemns the attack on Vishnu Surya Wagh. And Arvind Kejriwal will be the next Chief Minister of Delhi, swearing in ceremony to be held on 26 December. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.